Namna nimekueleza nikiasisi kipindi cha leo kwamba wewe ni shabiki tunakuenzi na nafurahi sana kuona arafa zinazofurahisha kutoka kwa Beldin Ong'ong'a. Nisome pole anasema kwamba yeye mtoto wake amekwenda chuo kikuu cha Egerton kusoma ukulima baada ya kufuatilia kipindi cha Kenya's Gold. Mtoto wake anaitwa Rachel Mbutha na mimi nimetamka vizuri jina lake. Na vile vile Masi Chepkoech anasema tangu kipindi cha Kenya's Gold kikwenda hewani babake amebadilisha mbinu ya ukuzaji na vile vile ukulima. Kuna bingwa anaitwa Peterson, mkulima mdogo, anasema yeye sasa amekita kambi kule shambani kutokana na kipindi cha Kenya's Gold. Vile vile kuna bingwa anaitwa Ian, anasema yeye yupo kazini katika hotel moja, anahakikisha kwamba watu wote wanaofuatilia kipindi cha Kenya's Gold wanapata vyakula kutoka kwa wakulima. Bila shaka tunashukuru sana kwa hiyo. Vile vile kuna Kazungu Lang, anasema kwamba anafuatilia kipindi cha Kenya's Gold na mnafurahia sana. Hilary Odhiambo anasema ni mwandishi wa vitabu lakini hakosi kufuatilia kipindi cha Kenya's Gold. Sasa mtazamaji, tutazame makala tunaita Gold Insight. Now, as a farmer, what we often do is cut grass, alafu tunapelekea mifugo wetu wanakula, or we let our animals go and graze. But what you do not know, especially for farmers in swampy regions, this grass is usually infested with liver fluke. And once this liver fluke makes its way into the animals, it causes serious health issues and also economical losses. But today we do want to tackle the issue of liver flukes, courtesy of Ultravetis East Africa. Come along with me, let us meet our doctor of the day. Karibu Hi, gina. Papa. Nzuri sana. Once again we meet. Yeah. Sindio? Lakini leo nimekuja na shida tofauti. Gani tena? Nilikuwa na shida ya kupata wanyama wangu kukua on hit, hiyo iko sawa. Leo nimekuja na shida ya liver flukes. Right? Wow. Please talk to me about why this worm is unique and very dangerous to my animal. Okay, liver flukes, they cause a lot of economic effects to the animals and to the farmer. There was a study that was conducted which showed that the government loses over 320 million shillings per year in a span of 10 years in condemnation of liver. And for a farmer that has been affected by liver flukes, the animal in terms of production also, the milk production goes down, and also the cost of treatment of this animal is quite high because these medicines, they are very expensive. Now, besides the character of low production, what are other physical signs that I'm going to see in my animal yenye itaniambia, hapa ni kama kuna a liver fluke infestation? I think the liver fluke effect on the animal, first of all, we have different stages. What we call acute fasciolosis and chronic fasciolosis. So acute fasciolosis usually affects the animal, be it a cow, be it a goat, be it a sheep. Usually when we have the immatures that are migrating in the liver, during migration, it has been estimated that the cow or the sheep or goat loses a lot of blood because the liver flukes, they take this blood. So what that happens is when you lose a lot of blood, you lose a lot of proteins. When you lose these proteins, we have what we call edema. Ngida, you have walked in a farm, sometimes you find animals having distended jaws, or what we call bottleneck jaw. You have animals having a lot of diarrhea. You have animals like their back is always soiled and it's not okay. Which areas are prone to liver fluke infestation? Usually areas that are located in swampy areas. Like in Ghana today, I was visiting this farm here in Kikuyu, and this farm is near a big swamp that is known in Kenya, the Ondiri swamp. And this Ondiri swamp usually harbors a lot of snails, which are the intermediate host for the liver flukes. Now, are there any conditions in my animal that will be an issue if I go ahead and use this dewormer we are calling Endolit? Say if my animal is pregnant, please help me understand that part. Usually we say do not deworm a sick animal. Number one, the animal has to be healthy because the drug always, the body has a mechanism of clearing that drug. So if the immunity of the animal is not correct, that animal will suffer consequences. It can even die. So like what we usually say, we avoid deworming, especially pregnant animals or animals in the first or
3rd trimester of pregnancy, because you can easily lose the kid, or maybe get animals giving birth to what we call congenital abnormalities. You find maybe you have noted, like in some areas, sometimes a cow gives birth to a calf with one eye, with one teeth. These are not uchawi. This is congenital abnormalities that are resulting from maybe use of these products. Great. So how do we use it? What are the correct measurements that I need to follow? Endolit, we usually, basically, first of all, you have to know the weight of the animal, because that is critical, because you have to know what you're giving to your animal. You can't just wake up and give all this bottle to the animal. First of all, know the weight, and you can measure the weight. Secondly, the health of the animal, and usually check the dose per animal. And for Endolit, we usually give 1 ml for every 10 kilogram body weight. Yeah, 63, 65 kilos. Yeah. All right. So, tulisema dosage is 1 ml for every 10 kilogram body weight. Right. So 64, we are giving like 6 millimeters. 6 millimeters. It is sealed, and you have to ensure that your medicine is sealed. Yeah. Otherwise, you'll get it contaminated if it's not sealed. The importance of putting it in another sterile container is to allow you to draw the drug easily. So just draw for me 7 ml. This is a 20 ml syringe, so 7 ml is somewhere. Yeah, here. Yeah, just draw that one. Okay, so you open. When you open the gourd, usually behind there there's a place where there's no teeth. It's called the diastema. So you just put your finger. You see, like that? Yeah. Where there's no teeth. Yeah. Otherwise, if you put it in front, it will bite you. Done. Just like that, we're done. Yeah. And he's gone. Just like nothing happened. No liver flukes again. Right. Yeah, sorry. So what is the withdrawal period after I use Endo? Endo, it's 10 days for milk and 21 days for meat. Yeah. Great. Yeah. Thank you so much, Dr. Papa. Thank you for talking to us again today. Thank you, and helping us learn about the liver fluke. Thank you. All right, so there you go. As a farmer, at the end of the day, the reason as to why we are doing this is to make sure that we get optimum production. You also get financial gains from your animals. There is no point of keeping animals and spending all the profits on treating them. Be sure to prevent every illness, especially liver flukes, using Endolit, courtesy of Ultravitus East Africa. Kenya's Gold. Bila shaka ni suluhu ya kukufaa wewe Endolit bila wasiwasi kwa ufadhili wa Ultravitus, na nafasi kwako kujipatia nafasi hiyo kama mkulima, na tunakuenzi sana. Na mimi umeona tukipanda kwenda mlimani, kwenda mabondeni, kila wakati tunasafiri kabisa kokote tukwenda kwa mkulima tajika, chipukizi, na vile vile yule ambaye anapania kuanza kuhakikisha kwamba kila kitu kinakwenda sawa kule shambani. Na nimesema kwamba iwapo ulipanda na bahati mbaya zile zote ambazo kwa shambani hazikukuja namna ulihitaji, basi usife moyo, bado kuna nafasi ya kurudia. Mimi nasema kila siku kwamba feli kisha ufeli tena, na baadaye utaibuka mshindi wakati ambapo umeandaliwa na Mwenyezi Mungu. Na bila shaka tutaendelea kuwatembelea wale wakulima wote ambao tunawahitaji, ili baadaye nawe upate kusoma. Shikilia kalamu yako, karatasi, kwenda baadaye kutekeleza arafa ambazo unazituma. Vile vile tunaenzi sana, kwa sababu bila wewe ushabiki katika kipindi cha Kenya's Gold haupo. Ndipo sasa tunasema siku ya leo ni siku yako kabisa. Tuende moja kwa moja tuangalie arafa ambazo zimeminwa hapa. Kuna bingwa anaitwa Isigi Mbaja, anasema anafuatilia kipindi na angependa sana kuona Endolit ikifika katika shamba lake. Nashukuru sana Isigi kwa kufuatilia. Shane Olempoe anasema yuko Kajiado, anafuatilia kipindi chenyewe na yeye ni mkulima ijapokuwa ni wa kuhamahama. Nashukuru sana, na mimi kwamba shughuli itakwenda sawa. Tuta Mark anasema anafuatilia kipindi chenyewe. Nashukuru kabisa kwa sababu kipindi hiki ni chako. Koilege anasema
anasema yuko Marakwet anafuatilia kipindi chenyewe na anafurahi sana. Yupo Tanzania Emmanuel Haman, nashukuru kabisa kwa kutufuatilia. Vile vile kutoka Tanzania anasema naitwa Peter Mathri, anafuatilia kipindi chenyewe, nashukuru sana. Vincent kutoka Mombasa, nashukuru sana kwa kazi ambayo unaifanya kule na naamini kwamba itakwenda sawa kabisa. Masi Cheruto, naamini umeshikilia kikiki kuhakikisha kwamba kila kitu kinakwenda sawa. Kuna mmoja anaitwa Karo, yeye anafanya ufasiri wa lugha ya alama, lakini anasema nafuatilia kipindi cha Kenya's Gold bila wasiwasi. Nasema asante sana kwako mtazamaji kwa kutuenzi, kutupenda na kutufuatilia kupitia mitandao ya kijamii. Facebook yangu Terere Emmanuel, vile vile Instagram, kule TikTok ni Terere Emmanuel Terer. Nashukuru sana kwa arafa yako kila siku nikikwenda kupitia mitandao yangu napata nafasi ya kusogoa. Kesho majaliwa Mwenyezi Mungu basi tupatana papa hapa na tutasukuma gurudumu hili kadi tama tufike tamati. Kesho tunazungumzia masuala ya macadamia. Salia papo hapo kesho ili tufuatilie kipindi hiki. Nasemaje sasa, salia na Mwenyezi Mungu, kumbuka tatimiza ndoto. Jina langu ni Emmanuel Terer.